the lab lecture for the digestive system development that we have explained it before in the last lecture, theoretical lecture. So today I will clarify some points for you, and we will have a review, let's say, okay? So if you have any question in each slide, you can interrupt and ask, okay? تقدرون تقاطعون تسألون أي شيء ما تفهمون خلوني أعيده، okay؟ ونهاية المحاضرة راح نسوي ريفيو وراح أسألكم. So first of all, we need to know about the formation of the digestive system, that it starts to form from primitive gut tube, okay? Primitive gut tube. And primitive gut tubes start to form in the 4th week of embryonic development. So what is the most distinctive feature for the 4th week of embryonic development? Who can tell me? Please raise your hand and answer. Yes, Ahmed. Embryonic folding, excellent. And we can call it another name. We can call it by another term also. What do we call? Zahra? Organogenesis. Organogenesis, excellent, thank you. Just let me record the meeting. Okay, so we said that the most distinctive feature for the 4th week of embryonic development is the organogenesis, or we call it embryonic folding. So the embryonic folding is the process that will lead to form the gut tube, okay, the gut tube. So look, the gut tube is formed from a layer that we call it endoderm layer, okay? So the gut tube is originated from endoderm. Okay, and this endoderm is actually lining the yolk sac, okay, and it's formed as a result of the folding process from the cranial and caudal folding. واضح? So the folding process will bring the endoderm inside and form the gut tube. إذا شوفوا, in this figure we can see that we have the 3 germ layers, okay, ectoderm, mesoderm, and endoderm. And look, and above we have amnion and yolk sac. If you remember the first lectures, I mean, third, that we explained in the first semester, and we said that we have an amnion from upside, and from downside we have the yolk sac. Okay, so whenever we have the folding process, or whenever the folding process will start, these 3 germ layers will undergo a folding process. So this endoderm will go inside and form a tube that we call it the primitive gut tube. Primitive gut tube. And this primitive gut tube will form future gut in the future digestive tract, or future digestive tube. So the folding, lateral folding, and cranial and caudal folding will lead to form a tube that we call it a primitive gut tube, and this will bring the yolk sac to inside, as you see right here. Okay, and this yolk sac actually have a function of supplying nutrient or supportive function. Okay, supportive role. واضح? So first of all, we're gonna have a gut tube in the let's say in the middle of the fourth week, or let's say in the 4th week of embryonic development, and this gut tube will develop, okay, and give rise to 3 parts that we call it foregut, midgut, and hindgut. Okay, foregut, midgut, and hindgut. Look at here. Let me show you by another figure. Let me show you by another figure. Look. شوفوا. هذا هو الجنين. This is the fetus. Let's say the embryo right here. Okay. So anyone raising hand? Yes, زهراء. زهراء عندك سؤال؟ لا دكتورة، بس آلاء خالد ما عرفت تكتب، خليني صوتك كلش بعيد. يمي لا يمك.
Okay, let's continue. Look, هذا هو خلينا نقول ال gut tube. Okay, so in the fourth week of embryonic development, so we have a foregut, which is in the beginning part, and we have midgut, the middle part, and we have the hindgut, that is the last part of gut tube. Look, the foregut will extend from buccopharyngeal membrane to the septum transversum. Okay, and then in the midgut, which is the middle part, اللي هو الوسط, we will say always it communicates with the vitelline tube and yolk sac. Okay, vitelline tube and yolk sac. The hindguts will communicate with the allantoic diverticulum, and also will extend to the cloacal membrane that will form the future anus. Okay, so all you need to know about foregut, midgut, hindgut, that each part of foregut and midgut and hindgut will have derivatives, means that it will form a part or an organ inside the digestive system tract. Clear? واضح؟ تحتاجون أترجم؟ Yes. وينكم طلاب؟ موجودين لا لا؟ واضح دكتورة. غير رقية، أريد غير أشخاص، موجودين لو لا؟ لأن أنا بصراحة راح أسأل واضح. حتى أعرف موجودين ولا لا، غير زهراء. واضح دكتورة. تمام بشير. أوكي، so تحتاجون ترجمة لو لا؟ يعني قليلة. يعني أوكي. So we will have foregut, midgut, hindgut. يعني this the gut tube راح يكون مقسم إلى إيش؟ إلى 3 أجزاء، اللي هو foregut الجزء الأمامي، المidgut اللي هو الجزء المتوسط، خلينا نقول اللي بالمنتصف، أو hindgut it will be the last part، الجزء الأخير من ال primitive gut tube. أوكي؟ زين primitive gut tube وبهذا الأجزاء مالته with these 3 parts they will develop and form some derivatives. شنو يعني derivatives? I mean parts, okay? Or let's say the organs inside. No, I'm sorry, not the organs. Yes, we can say liver, gallbladder, and other parts like respiratory system also. But we will say it will consist the digestive tube, okay, or digestive tract. So as you see right here, طبعا هذه لازم تحفظوها تعرفوها كل زين من تجي بالامتحان تقدرون تجاوبون عليها. So the foregut will form the pharynx, esophagus, stomach, first and half of the second part of the duodenum. يعني الجزء اللي هو عايد the first part it will formed by foregut. Okay, I mean the duodenum. So liver and gallbladder طبعا هذا بشكل consequently ليش؟ Because the duodenum is formed by, I mean the liver and gallbladder is formed by duodenum. So we can say that the foregut will form both first and the second part of the duodenum and liver with the gallbladder, also pancreas and respiratory system. And we can see how the respiratory system is formed by this foregut. Okay, لأنه احنا نقول gut tube. ليش ده يكون respiratory system? Who can tell me? Yes? ليش يتكون شو اسمه؟ ليش respiratory system is formed by foregut since the foregut is formed by gut tube. يعني هو متعلق بالdigestive system. ليش respiratory system مذكور هنا متكون by foregut. Anyone else? Yes, رقية. لأن راح تتكون التراكيا أثناء تكوين digestive system. Excellent. Yes, it will start the formation of the esophagus. فإحنا دائما نقول respiratory system is formed by gut tube because they're in the same place in the location. Okay, thank you, Ruqayya. Excellent. So we will say the midgut is forming or have a derivatives for second, third, fourth part of duodenum. يعني الجزء الباقي من duodenum. With duodenum, ileum, appendix, with cecum, ascending colon, right
right, شوفوا right, 2/3 of transverse colon, and first third of the, last third of the transverse colon is formed by hindgut. يعني شلون مقسمة مثل ما تشوفوها. Descending colon midgut formed by ascending colon formed by a midgut, and descending colon formed by hindgut. Okay, with sigmoid colon rectum or formed by hindgut. Primitive urogenital derivatives will start to form from hindgut. Okay. So, how this foregut, midgut, hindgut have the ability to have these derivatives or form these parts? Any idea? شلون دا يكون؟ هو شلون حتى دا يكون هاي الأجزاء كلها؟ حتى دا يقدر يكون سيستم كامل، كيف؟ يس زهراء؟ دكتورة عن طريق longitudinal folding. عن طريق الإيش؟ longitudinal folding. نو اللونجيتودينال فولدنج هو اللي يكون لنا التيوب. زين التيوب هو اللي دي يكبر، خلينا نقول دي يتطور ويكون هاي الأجزاء الثلاثة اللي هي foregut, midgut and hindgut. أوكي زين قلنا foregut, midgut and hindgut can form what derivatives or parts. And let's say systems also, like as we said, respiratory system, and we said urogenital system, like a primitive urogenital system. So tell me how. هو شنو هيك عنده قابلية ده يكون؟ شنو ممكن يتواجد به؟ وين فكروا؟ ما بيها شيء. يس علي عامر. علي ما أنا فاتح المايك. Any idea? Any idea? اوكي، من يصيح الواحد من يعني من الاحترام انه يجاوب حتى اذا ما يعرفه، صح ولا لا؟ يس براء، اني ايديا؟ براء ناظم. اللي اصيح اليوم اذا ما يجاوبني قبل انطي له غياب، تحضر ما تحضر نفس الشيء حالك، تمام؟ اوكي I will continue. لا تعرفون الجواب اجيبه بالامتحان همينه. اوكي so the development of the esophagus will happen in the 4th weeks of development. How? I mean, at the same time, whenever the gut itself will form, the esophagus will start to form after the formation of the primitive gut, after the appearance of the foregut and midgut and hindgut. Okay, so how this will form, how the formation will happen? This is happened by respiratory diverticulum. Look, respiratory diverticulum appearance. Okay, يعني بعد ظهور respiratory diverticulum, and this will located in ventral wall of foregut. Look, ventral wall of foregut. وين يكون موقع هذا respiratory diverticulum? It will be in the ventral wall of the foregut. Okay, the trachea later on will develop from its ventral border. يعني شنو هو هذا its ventral border? Means that the trachea will form from the ventral border of respiratory diverticulum. Okay, so later on from this respiratory diverticulum, the esophagus will develop from its posterior part. Okay, يعني from ventral wall, the trachea will form. From the posterior part of the trachea, what will form? The esophagus. Okay, يعني أول شيء راح يتكون respiratory diverticulum. From this part, من respiratory diverticulum, trachea will form or will develop. From trachea, the esophagus will develop. Okay, then look at here. We have respiratory diverticulum. This is the foregut. Okay, then from this one, the trachea will form. Look, this trachea will form. This one, and from the trachea, the pharynx will develop. Okay. And whenever the pharynx will form,
the esophagus will form. There will the septum between them will develop or will appear. Esophageal tracheal septum will develop between them. Okay. So let's come to the stomach development. The stomach development, as you see, it forms in the 4th week of embryonic development. And this will happen by appearance of fusiform dilation. Okay, fusiform dilation يعني توسع على شكل fusiform. Okay, when in the foregut. Then the stomach formed by which part of the primitive tube? The foregut. Foregut. Excellent, Anas. So the stomach is formed by the what? You said foregut. Okay, when in the 4th week of embryonic development. Then we have 3 steps in order to form a stomach. الستومك راح يتكون عن طريق 3 خطوات. First of all, growing process. Okay, growing process. نقل أول شيء راح يظهر لنا fusiform shape كأنه هو البرعة من المعدن. Okay, then this fusiform shape will grow. Okay, will grow and continue to grow. Okay, أول شيء شلون يصير grow in the same amount, let's say in the same direction. يعني من هالجهة ومن هالجهة راح يكون عندنا ال increasing in size or in growing راح يصير same. فيعطينا shape هو منتظم regular shape. Then later on, whenever the development will continue, the growing will happen unequally. How? We will have lesser curvature and we have greater curvature. مثل ما تشوفون هنا راح يصير عندنا تقعر، بالعربي شو يسموها، تقعر أقل، وهنا راح يصير عندنا الشكل مختلف. ليش؟ لأنه ال growing in this side will be greater and will give us a greater curvature. Okay, so less curvature, greater curvature, growing shape will give us the shape of the stomach. Okay, but the stomach in this time, I mean at the growing time period, the location of the stomach will not be in its place. Okay, in its original location. So it needs some rotation. شوف أول شيء قلنا growing process. ثاني شيء إن هو راح يعطينا الشكل growing process راح يعطينا الشكل النهائي للمعدن. زين بعد growing process راح يصير عندنا histological cell increasing. مثل ما تعرفون إنه digestive system has a different histological components. Okay, because we have connective tissue and we have right here muscle tissues, different type of the cells or tissues. So the second step is the formation of the histological appearance or let's say cells. Okay, the last one is rotation process. A rotation process راح يصير in different axes. We have a longitudinal rotation axis and anterior posterior axis. Okay, and this one will be in the 19 degree. Okay, why? In order to have the pylorus. Okay, look, the pylorus and then the cardiac ends in its good shape or in its location. يعني من يتكون المعدة راح يكون أول step هو growing. Second step is النسيج، خلينا نقول الهيستولوجيكال. النقطة الأخيرة هو روتيشن حتى يكون المعدة في الموقع الأصلي هو في شكل صحيح. أوكي، والنهاية والبداية للمعدة حتى تكون في موقع صحيح مربوط بشكل صحيح مع خلينا نقول باقي الجات تيوب. واضح؟ So any question for the stomach? Any question for the stomach? Thank you, doctor. واضحة؟ الباقي عدا أنس. شوية ترجمتها للغة العربية صعبة لي، يعني مدى أقدر ألقى المصطلح الصحيح حتى أعطيكم المصطلح الصحيح بالعربي. إذا ما تفهمون أحاول أشرحها بطريقة أخرى. أوكي، هسه أسألكم أقرأ عشوائي وأعرف منو فاهم ومنو ما فاهم إذا تفهمون. Okay, so the development of the duodenum. The duodenum
I wanted to know some points for it. يعني ما تحتاجون تسوون تحفظوها، لا مجرد انه تعرفون نقاط مهمة. انه jejunum will develop from two sources. Okay, من مصدرين راح يتكون. Develop from two sources. Okay, the one is from foregut and the second is midgut. واضح؟ foregut and midgut. هذه المحاضرة مليانة نقاط مهمة، وإذا أريد أجيب أسئلة هواية أقدر أجيب أسئلة، يعني أقدر أركز عليها. أقل شيء أقدر أطلع من عندها 30 سؤال. ليش؟ لأنه بها نقاط مهمة ودقيقة جدا. فحاولوا تركزون وياي. إنه أول شيء for regarding the jejunum it will develop from two sources. caudal part شوفوا ماذا يقول cranial. caudal means that the ends of the foregut, okay, and the cranial part of the midgut means that the beginning of the midgut. And then we have two sources in order to form the jejunum, which is foregut and midgut. Okay, it gives origin, means that the jejunum itself can give origin to hepatic, and it means that the liver cell, and pancreatic buds, means that it can form the liver and pancreas buds. واضح؟ النقطة الأولى يتكون من foregut and midgut, and the second point is it can give origin, it can form, the jejunum can form hepatic and pancreatic buds. From where? From ventral wall and caudal end of foregut. واضح؟ مو من أي مكان. Not from any location or any place of the jejunum. It just will say that the parts that's developed from caudal end of the foregut will form the pancreatic buds. يعني جزء اللي يتكون من عنده jejunum اللي هو end of the foregut, or let's say caudal end of the foregut, هو اللي راح يكون لنا الهيباتيك والpancreatic buds. Another thing you need to know about the jejunum, that it will rotate in the 90 degree in order to rest on abdominal wall with right convexity. زين من يتكون يحتاج انه يصير عنده rotation 90 degree حتى يكون او انه يكون ياخذ موقعه الاصلي inside the abdominal wall. واضح؟ واضح طلاب؟ نعم دكتورة واضح. Okay, شكرا. So the development of the liver. The development of the liver. قلنا الليفر من ايش يتكون؟ من يكون الليفر؟ من هذا الشرح اللي فهمتوها. الفورجت. زين هو صح فورجت، بس من هو يا جزء من هو؟ أحمد محمد. I can't hear you. Jejunum. Okay. Which jejunum? Which jejunum? Not you, Ahmed. Someone else. Someone else who can tell me. The ventral border of the jejunum. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتور. تفضل. أهلا. عليكم السلام. رئيس الجامعة معك. تفضل دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. والفريق الوزاري، الأخوان في الفريق الوزاري معايا. نريد نشوف محاضرتك، أنت عرضي لنا الباوربوينت مالك ومحاضرتك، واحنا نباور وبعدين إذا في ملاحظات. بالأول هاي يا مرحلة إذا ممكن. يا مرحبا. تمام دكتور احنا حاليا تقريبا وصلنا لنهايه المحاضره، فاريد اسال الطلاب ارجع يعني نبدا نسوي اذا ممكن اسمعيني دكتوره بان، يا محاضره هاي. هذه محاضره العملي امبريولوجي. دكتور صوتك كلش بعيد، يعني كلش بصعوبه دا اسمعها. يا مرحله طب الاسنان مرحله ثانيه دكتور. نعم الدكتورة بان، اولا روحي للشو مالك وعرضي المحاضره مالتك او الانتراكتيف مالك، يعني تريدين الفيدباك، خلي احنا نراقب هاي العمليه انا والاخوان في الفريق الوزاري. تفضلي. تمام دكتور. طبعا اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا حاليا عندنا ماده الامبريولوجي علم الاجنه المرحله الثانيه طب اسنان، ماده العملي حاليا محاضره الدايجستيف سيستم ديفلوبمنت. Right now we have
the review for it. We are reviewing with the students. So we said that students who are hearing me, لا تسمعوني. I need a feedback, please. Yes, everyone, can you hear me? There is an echo. Okay. So the development of the liver, we said that it relates in the development of the other parts of the digestive system, which is, so the hepatic bud means that the cells of the the liver develops from ventral border of the jejunum, which we said that the jejunum itself forms from four guts. Look at here, four guts. So it divides to two parts, which is pars hepatica and pars cystica. Pars hepatica, look, pars hepatica, pars cystica. And this pars cystica, which is a part from the hepatic pars, okay, will undergo a canalization. And gives gallbladder and cystica, means that pars cystica will form gallbladder and cystic duct, as we said before. We said that we have some parts have that ability to form or give origin for another part inside digestive system that we call it right now primitive. Look at here. The liver itself, right here, needs canalization to gallbladder. Okay, the gallbladder. دكتورة بان إذا تسمعيني دكتورة بان شكرا، بس أريد تسوين فيدباك مثل ما أنت أشرتي. اسألي الطلاب إذا أكو عندهم أسئلة محددة لما عرفتي من على المادة اللي عرفتيها. اسأليهم بالأول السؤال. Yes, doctor. We had this part. We were reviewing and asking questions. So please, anyone can have any question about the liver development? Everything is clear. Thank you, doctor. Anas, thank you. If it's clear, so can you answer any question if I ask you? Okay, nice. I'll try my best. You'll try your best. Thank you, Anas. So tell me which part of the disease. Nice, Dr. Ban, please, if you can you asking some question. Yes, doctor. I'm asking now. If you give me some permission. Okay. Yeah. So I'm asking. So anyone tell me which part of the jejunum that is formed from its origin will form hepatic bud? Yes. Muhammad Asad, tell me. Doctor, we say foregut will make the first part as half of second part of jejunum. So excellent. Okay. This jejunum will give rise to two buds inside the digestive system tract. Which one? I mean, what are these buds? Who can tell me? Someone other than Anas. Deshni. Yes, Deshni. Hepatic buds? Yes, hepatic buds. Another bud, who can tell me? Okay. Yes, good. You're raising your hand. Asma, tell me. Asma, Pancreatic bud. Pancreatic bud. Excellent. That's good. Excellent. Okay. So let's see another thing. It says that this one, this pancreatic bud will divide into two parts. Tell me. Yes. Dr. Aban, please, thanks. We see the interactive. I see more than one student's raised their hand. Yes, we're always like that. The interactive good. Yes. But really, I asking أنا أروح أسأل الفريق الأخوان في الفريق الوزاري إذا عندهم شيء يردون يطرحوه فيما يخص مثلا هاي المحاضرة. نعم لطفا. دكتور حانا، دكتور عدي، هم يسمعونا إذا عندهم شيء. نعم لطفا، يعني نحتاج your comments إن شاء الله. أنا اللي أشكركم. شكرا دكتورة وشكرا جزيلا على العرض وتقدرين تستمرين بالمحاضرة. You're welcome. Thank you very much. أشكركم ومبارك الله بكم ودم تعبكم ويحسب في ميزان حسناتكم قبل كل شيء وانتم أهل لهذا الشيء. بارك الله فيك. Thank you. Okay,
Everyone, very good. You were active. Thank you very much. Thank you. Let's continue. Let's continue. The last slide, it says that the development of the pancreas develops from dorsal and ventral pancreatic buds. Okay, develops from dorsal. Yes, Amina, you have a question? You're raising your hand. يا دكتورة ممكن تعيد ليفر شوية؟ صراحة عايدة باللغة العربية. أوكي، أنا بس كنت أنتظر يعني أخلص المحاضرة أمشي عليها باللغة العربية حتى تفهموها. أوكي. So the development of the pancreas, it will develop from ventral and dorsal pancreatic buds. شوف عندنا buds. أوكي. اللي هو باد شنو هذا الباد؟ إحنا قلنا pancreatic bud. البنكرياتيك باد راح ينطينا جزئين. It will give rise to dorsal and ventral. Dorsal and ventral buds will give rise to pancreas. Okay, and all these will originate from endoderm of the jejunum. معناته شنو؟ معناته jejunum that is formed from foregut part will have some endoderm cells. الججنم كله اللي هو حاليا دا يكون لنا أجزاء شو عنده قابلية. How does jejunum have the ability to form the other parts? Because it contains endoderm germ cells. The endoderm germ cells إلى قابلية إنه يكون أي جزء عضوي داخل digestive system. So this jejunum have the ability to enter and form the internal organs or parts found inside the digestive system. Okay. So if I have a question, if I ask you a question, how the jejunum have the ability to form pancreatic buds? Who can answer? From the endoderm, right? From the endoderm, yes, excellent. Then تقدرون تقولون because it has endoderm cells, germ cells. واضح? Okay. So the dorsal pancreatic buds, look, عندنا dorsal pancreatic, هذا هو dorsal pancreatic bud وهذا هو ventral pancreatic bud. The dorsal pancreatic buds have the ability to grow more rapidly than the ventral one. Okay? The dorsal pancreatic buds have the ability to grow rapidly or faster than the ventral one. So it can soon extend dorsally behind the jejunum. راح ياخذ موقع behind the jejunum. What you need to know about this slide is how the pancreatic develops. It develops from the dorsal and ventral pancreatic buds. عندنا هنا بدين حاليا. And all these will arise from what? From jejunum. Why? Because jejunum have the endoderm. واضح؟ والنقطة الثانية, I want you to know that the dorsal pancreatic buds grow faster than ventral one. هاي يمكن أجيبها صح خطأ أو إنه اختيارات شوية أخربطكم بها. واضح؟ وانتوا بس ركزوا إنه dorsal هذا هو dorsal اللي هو باللون الأحمر in the red color will grow faster than the ventral one. Clear? Clear. Clear. Okay. So let's review. على السريع نسوي فد review. Look. أول شيء قلنا. What did we say about the formation of the digestive system development? It will start to form from. Who can answer? تقوى. دكتورة endoderm lining the yolk sac. لا هو صح endoderm صح هذا الأوريجين بس من هو الستارتينج بوينت؟ شلون راح يبدي؟ How the digestive system start to form? Fourth week. تقوى اصبري تقوى أنا أسأل how ماذا أقول وين؟ صح ولا لا؟ When means that the time mention about the time but when I ask you how means that what's the structure that will start this formation. نشوف منو مشارك. كلكم شاركتوا. Yes, Amina فوزي. Cream and caudal fluid. Yes, by process is folding process. بس هو من اللي راح يبديها؟ من هو هذا الستراكشر؟ Yes, أنس.
The gut tube, right? gut tube, yes, excellent. الgut tube هو اللي راح يبدي يكون digestive system، اوكي؟ شوي ركزوا على الأسئلة، إذا السؤال ما تفهموه حاولوا إنه تسألوني بطريقة إنه أعيد السؤال، لأنه ما تفهمون السؤال قبل لا تجاوبون. Okay, we said that a process that will form gut tube is called folding process. Will bring the endoderm inside. That's why the internal organs are formed from endoderm. واضحة؟ شوفوا هاي النقطة تجي في الامتحان. Okay. زين. What are the parts that consist the primitive gut tube? بس عددوا لي أول شيء parts. The parts that will form primitive gut tube. لحظة. هيك أريدكم تشاركون حتى أقدر أشرح. من زهراء. foregut, midgut, hindgut. Foregut, midgut, and hindgut. Excellent. زين. Let's see. شوفوا ركزوا على الجدول، راح أسألكم أسئلة من الجدول. Which part of the primitive gut, which part of the gut will form pancreas? Which part of the primitive gut, يعني أي جزء من primitive gut أو الgut نفسه will form pancreas? خلينا نشوف من الفائدة. Yes, بهنام. The foregut? The foregut, excellent. Okay. Which part of the primitive gut will form the rectum? Yes, Ala. Ala. ترى foregut؟ foregut يعني شنو؟ يعني جزء علوي أو آخر جزء. لا شوفي لا فهمت السؤال ولا مركزة وياي إلا خليش تركزين هسه. شوفي اسمعيني. السؤال هو دكتورة بس احكي أنا مع الدقيقة. شلون؟ لا ما اسمع الصوت شي قطع. نفست مرة عمي ضعيف، يعني هاي صار لي دقيقتين أنا ما انفتت، فما فهمت إنيس انقطع ورجع الصوت. اوكي ماكو مشكلة. دكتورة نفست مرة عمي ضعيف، توتني فتت صار لي 5 دقائق تقريبا. تمام ماكو سمعت مشكلة. السؤال عن البنكرياس انقطع وسألت يمكن غير سؤال. اوكي اسمعي هسه الجواب من غيرك. اوكي راح اعيد السؤال اوكي تمام بعد ما اعرف الجواب. تمام. من اكو نفس الاشخاص طبعا اللي يرفعون. يلا محمد اسعد. دكتور from hindgut. hindgut, excellent. شوفوا طلاب just you need to concentrate on the part مثلا secret rectum ما من ممكن يتكون by foregut isn't it؟ زين من أقول pancreas is not formed by hindgut isn't it؟ يعني just concentrate on the part of this digestive tract and answer. Okay, so let's see another question. Which part of the gut will form the respiratory system? براء ناظم. The foregut. Okay, thank you. آخر سؤال. Which part which part of the gut will form the descending colon? Let's see. عبد الوهاب. You're raising your hand. Hindgut. In hindgut. Okay, good. Very good. زين خلونا نكمل المراجعة. زين قلنا الإيزوفيجاس. Let's see. Which part of the gut will form respiratory diverticulum? نفس الشيء معناته respiratory system. Yes, رقية. The ventral wall of the foregut. Yes, excellent. So ventral wall of the foregut راح يكون أول شيء respiratory diverticulum.
then the trachea, اسمعوني زين, the trachea أو شيء respiratory diverticulum, then the trachea will form, okay, then أنا ما راح أركز على الventral wall وخلينا نقول النقاط مثلا نقول posterior part هذه لا, أنا مجرد أريدكم تعرفون أول شيء the respiratory diverticulum will form, then the trachea will form, okay, then the esophagus will form, okay, the esophagus will form, then the development will continue in order to form the esophageal septum. Look, later on طبعا هذا من راح يكمل ال development. We will have lung buds, trachea, pharynx, then esophagus. تشوفون parts واحد يعتمد على الثاني في التكوين. So if we have any problem or any misfunctioning during the formation or missing the formation راح يأثر على الجزء اللي يليه. واضح؟ زين. Regarding the stomach, the stomach is formed by which part of the gut? Yes, Zahra? Foregut, excellent. Okay. What are the steps that will form the stomach, or what are the steps that will lead to form the stomach? شنو هي هاي الستيبات؟ طبعا أنا ما كاتبتها حاليا, راح أرجع أكتبها بالمحاضرة وأدز لكم إياها, okay? So من يتذكرها خلال الشرح إنه إحنا عندنا 3 steps in order to form the stomach. شوف منكم أسماء. دكتورة عندنا 3 steps هما أول وحدة growing step أو growth. ثاني excellent. وحدة اسمع شكرا. histology. لحظة أوكي خلينا نشوف غير أحد. thank you. تقوى, ثاني نقطة شنو هي؟ ثاني step دكتورة histological cell growing. excellent تقوى. آخر شيء بس اصبري تقوى, I need someone else. براء. rotation. تمام, rotation سمعت. okay, thank you very much. زين. Jejunum, who can tell me what is the source that will form the jejunum? أريد شخص ما مشترك ويانا نهائيا, خلينا نسأل عشوائي. مو زين؟ آلاء إحسان أنت حضورك كلش زين, فمن الممكن إنه تكونين مستمعة, صح؟ So tell me what are the sources that form the jejunum? شنو هو المصادر اللي راح تكون jejunum؟ خليها قبالك. Is that okay, دكتورة? It is endoderm cells. Look, صح, هو أنا إذا سألتك سؤال بهالطريقة راح تقولين endoderm, بس سمعيني إذا أقول the sources that is found in the gut tube will form the jejunum. Cadwal, دكتورة, cadwal part of the foregut and the cranial part of the midgut. صحيح, excellent. اوكي, شوفوا شلون تعرفون انه انا سؤالي اريد اعرف انه شوفوا اذا قلت endoderm ما راح اقول source, راح اقول لكم which layer will form the jejunum, or what is the origin of the jejunum, منشأ, او which layer that will form the jejunum. مش راح تجاوبوني endoderm. بس إذا قلت what are the sources وجمعت, أنا أريد في نقطتين, صح ولا لا؟ وإذا أريد أسويها أوضح راح أقول which parts of the gut will form jejunum. راح تقولوا لي caudal part of the foregut and cranial part of the midgut. Okay, زين. Which parts that can the jejunum or let's say لا, سؤال غير طريقة. What can the jejunum form or give origin? What can the jejunum form?
خلينا نشوف. أنار إسماعيل. أنار تسمعيني؟ يس أنار. أنار ما أعرف وينش، خليني أسأل غير واحدة. دشني. The duodenum gives origin to hepatic and pancreatic buds. Okay, good. زين سؤال الله. Excellent. دشني. سؤال الله. Which duodenum? Which duodenum will form the pancreatic and hepatic buds? Anas? The dorsal and ventral pancreatic bud. صح. اوكي اذا اقول which اوكي احاول اخلي السؤال بشكل يعني مختلف. What is the origin of the duodenum, or let's say which part of the gut that forms the duodenum which forms the hepatic and pancreatic bud? أنار ترفعين ايدك بس ما اعرف وينك. اوكي. دكتورة بس النت ضعيف. اوكي فهمت. زين تعطيني جواب؟ شنو السؤال؟ اوكي السؤال انه which part of the gut that will form the duodenum that will form the hepatic and pancreatic buds? ventral هيجي. لا مو هيجي. اسمع الجواب. اوكي محمد اسعد. دكتورة first and half of second part of duodenum. Yes, which is originated from foregut. صح؟ Excellent محمد. Good. Okay. Why the duodenum needs to rotate 19 degrees? Why the duodenum needs to rotate 19 degrees? Okay, let me see. أحمد محمد عبد الله. Excellent. In order to rest in the abdominal wall with the right convexity. Okay, نجي على الليفر. liver قلنا الليفر هو يتكون من hepatic bud. Okay. هذا الهيباتيك bud يتكون من duodenum. Which duodenum? Which part of the duodenum? The part that is originated from foregut اللي هو first and second half. Okay. زين. This hepatic bud راح ينقسم إلى جزئين. It will divide into two parts. البارت نسميه pars hepatica والثاني نسميه pars cystica. Okay. So I will ask again. The hepatic buds will divide into two parts. What do we call them? Yes, Anas. The pars hepatica and pars cystica. Pars cystica. Then, what are to what the pars hepatica will give rise? To what the pars hepatica will give rise? شنو راح يكون pars hepatica؟ أسماء مجيد. Yes. Doctora. Yes. Will give rise to gallbladder and cystic ducts. Yes, good. زين. آخر نقطة جينا. Pancreas develops from مو هو البنكرياس راح يكون dorsal and ventral. لا. Dorsal and ventral pancreatic buds هو اللي راح يكون pancreas as general. واضح؟ زين. من شنو تكون؟ Rise from what? The pancreas arise from endoderm. Of what? Of the duodenum. So what's the origin of the pancreas? Which layer formed the pancreas? Which layer will form the pancreas? Yes, Amina Fawzi. Endoderm. Endoderm, okay. Then which part of the pancreatic buds will grow faster than the other? يا جزء من البنكريات بد يعني خلينا نقول يتكون أسرع من الثاني. ما شاء الله. خلوني بس أشوف منو أكو مرة فعيد أول مرة. نفسهم. أنار. Yes, أنار. دكتورة الدورسال بارت. Dorsal pancreas will grow faster than ventral pancreas.
واضح كل شيء؟ عندكم سؤال؟ آمنة يمكن أنت كنت تريدين إعادة، واضح عندك هسه؟ نعم دكتورة واضح. Okay. Any question? No. Thanks. No. Thank you. Thanks for everyone. Thanks for everyone. دكتورة بس أنا ما قدرت أسجل حضور لي أنا رابط كان ما دكتورة اللي ما سجلوا حضور اصبروا وياي، هسه أنا راح أسجله واحد واحد. أوكي. الباقي إذا ما عندكم سؤال أخذوا راحتكم.